Church, mayo buntag, let's all stand. And lingi nga imong katapat, tingnan siya na nalipay ko nga naakadiri karon. Amen. Hallelujah. Are we ready to worship the Lord today? Say amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Walay laing mapataas, kundili ang pangalan lamang ni Jesus. Amen. There is no one like our God. There is no one like our King. And we will shout the name of Jesus in this place. Hallelujah. Let's sing it out. Say Jesus. 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 One more time. Let's say Jesus. 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 Come on, church, let's clap our hands. Yeah. 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 Sing it, we have been anointed. We have been anointed, chosen, and favored. Hallelujah. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love by sending your one and only Son. Sending your one and only Son. Sing it, Jesus, you're my treasure. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Sing it out. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Hallelujah. Yeah. 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 One more time, let's sing. We have been anointed. Been anointed, chosen, and favored. Hallelujah. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love. You sent Jesus, your one and only Son. You lavishly, God, lavishly gave us your love by sending your one and only Son. Sing it, Jesus. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double. One more time, let's sing it and declare. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Amen. Ang Ginoo gyud ang tinuod na bahandi. Hallelujah. Amen. When we have Jesus, we have everything. Let us declare that, church, as we sing this song. Hallelujah. That when we have Jesus, we have everything. When we have Jesus, we have the victory. We have victory. Sing when we have Jesus, Jesus, we have everything. We lack nothing, Lord. When we have Jesus, we have victory.
sending your one and only Son. You lavishly gave us your love. Sending your one and only Son. Come on, church, just say, Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double. Come on, church, hallelujah. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Hey, Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Yeah, yeah. This Jesus, you're my treasure. Yeah, Jesus, you're my treasure. Yeah, Jesus, you're my treasure. There will be no other God before you. Let's declare there's no one like our God. There will be no other God before you. 'Cause there is no one above you, no one above, no one beside, nobody like you. There will be no other God before you. There's no one, no one, no one. Hallelujah. There's no one like our God. Hallelujah. There's no one, no one, no one. Sing the name of Yahweh. Sing it out. Yahweh. Yahweh. Amen. Yahweh. Yahweh. Holy is your name. Holy is your name. I don't want to take it in vain. I don't want to take it in vain. Yahweh. 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 Holy is your name. Holy is your name. I don't want to take it in vain. I don't want to take it. 'Cause there will be no other God before you. Come on, church, just say, there will be no other God before you. 'Cause there is no one above, no one beside, nobody like you. There will be no other God before you. There's no one, no one, no one. Hallelujah. See it, no one, no one, no one, no one. Yeah, 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 yeah. Sing it, who else? Who else can lead us to freedom? Sing it out, church. No one, no one, amen. No one. Who else can heal all our sins and diseases? No one, no one, no one. And who else can walk on the water? No one, no one, no one. And who else can answer by fire? No one, no one. Hallelujah. No one. And who else can break down the tallest of giants? No one, no one, no one. And who else can
have searched and we have found nobody like you, Jesus. Walay sama kanimo, Dios. And that's why you are worthy, O God, of all the highest praises, all of our adoration, all of our worship today, God. And allow us, Lord, to build you a throne, to build you an altar of praise, O God. Pinaagi sa mong pagkanta, pinaagi sa mong pagdaig, Lord. Pinaagi sa pagpaubos sa among mga kaugalingon karong adlaw. We build you this throne of praise, O God. As long as I have breath, I'll find a way to say that I love you, that I love This be our love song to Jesus. as everything may change, that the world may pass away, I'll still love you, I'll still love you. So with every song we sing, With every song we sing, every prayer we pray, and every prayer we pray, we'll build you a throne made from the sound of praise. let's lift our hands to Jesus as we say, Jesus, oh Jesus. we lift you on our praises. So every So every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are. brighter than All the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. Hallelujah, worship the Lord your God today. Build a throne of praise with your lips, with your tongue, as you worship Jesus, as you worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Oh, let's sing it out. Jesus, we lift you on our praises.
Jesus, unto Jesus, be your glory, honor, and praise. Majesty, worship His majesty, worship His majesty. It's Jesus who died, it's Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. King of all kings. Jesus who died, now glorified. Jesus who died. Now seated at the right hand of the Father. Jesus who died. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Majesty, we worship you, Jesus. Hallelujah, worship the Lord your God today. How majestic is your name in all the earth, God. You deserve our highest praise. You deserve the highest worship of your people today. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, no other name but the name of Jesus. Ooh, Jesus, you are the great God. You are the resurrection. You are the Prince of Peace. You are our everything, God. Hallelujah. Yours, so Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, so Lord, is the kingdom, and you are exalted as head over all. Hallelujah. Can we just give God a mighty clap offering of praise? Salamat, Ginoong Diyos. Angayan ka, O God. Angayan ka sa tanan, Lord. And today we carefully bring back to you all the glory, all the honor, the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Beautiful Sunday, Church of God, Saksak family. We are growing together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. Growing together as no one left behind. It is our second Sunday of our 2 Sunday services. 8:30 a.m. to 10 a.m. and 10:30 to 12 noon. Our prayer time is before the service at 8 in the morning with our life group heads. Our morning watch is getting stronger each day, a milestone indeed. The women, youth, YA, and VST are always present. This is daily, every morning at 6 a.m. to 7 a.m. Our M-By gate is open as early as 5:30 a.m. and closes at 8 a.m. Prayer is our oxygen, so let us prioritize prayer. Today, July 14,
our unified and synchronized SOAP for the entire church is in the Epistle of Paul to Corinth. 1 Corinthians chapter 10. Happy soaping! Life Builder Student Center Incorporated and COG SASA, perfect combination. Glory to God! Our LBSI staff's screening processes of our beneficiaries will continue this week. Grab an application form and fill it out. LBSCI, empowered to impact the next generation. Let us give our undivided attention to the Word of God. We are continuing our sermon series, Growing Together in Stewardship of Talents. Today, it is multiplying talents through service and overcoming the fear of using it. Blessings! Morning, church. Amen. Nababudiha. Say amen. Amen. Sige, tapikan na imong katapad ding na God is good all the time. And all the time, God is good. Amen ba? Katong nasa likod, pwede mag-forward mo dire sa tubangan. Daghan yung kay tagbangko nga kanang available ba? So, no need na mo magkuhag bangko sa likod ha. So, pwede na mo dire sa tubangan. Tapos, pasugaan to dire sa tubangan. Sige, to God be the glory. Greetings He has done. So, natay bisita karon no? So while ginatawag na ko niyang pangalan, pwede kaway-kaway naman dyan. So the congregation will kanang makita mo. Sige, Mr. and Mrs. John and Irish Agol. Pwede magtindog? Okay, na sila sa likod from Lanang Aplaya, Davao City. Second time around, invited by the VST. Amen. Praise the Lord. Kaya mga VST, no? Tapos, Gasper Billones, tindog. Ay, nasa likod. Thank you, brother. Roseville, Lanang, Davao City. Thank you for coming, Brad. Georgia P. Imbudo and Eugene C. Imbudo from Lisada Village, Lanang, Davao City. Invited ni mo, sister. Invited ni Pastora Adele. Huyuhoy. Amen. So, iyag yun ang kwan ba? Kanang talent na niya sig pang-invite. Last is Rodolfo and Merly Istas from Kalinan. Halalayo ani oy, from Kalinan, Davao City. Sige, tindog Brad para ma-recognize. Amen. Sa ato mga bisita, no, thank you for coming. And I hope this is not the last time nga makaingon mo nga, di na jud ko mabalik ka ng simbahan na. Then I hope, no, nga this is your first time. And sugod-sugod na yun nga magkitaay every Sunday. Amen ba? Amen. So thank you sa nga nag-invite. And hopefully nga mag-invite paghihapon ta. Amen ba? Daghan kay bisita. Diya atubangan sa Ginoo. Sige, let's start. Our topic this morning is, nawala ang TV nga dako. Sige, stewardship of talents, multiplying and overcoming fear in using our talents. Amen ba mo diha? Say amen kung naa kay talent, misking isa man lang. Amen. Sige, amen kung naay duha ka talents. Hala, daganoy, tulo ka talents. Upat ka talents. 5 ka talents. Appeal na mo sa kong sermon karong buntag. Amen ba? Sige, shall we all stand in reverence of God's word? Basahon na to ang Matthew chapter 25, verses 20 to 21, o 2 Timothy chapter 1, verse 6 and 7. Basahon na to ni in unison. Okay? Let's start. The one who had received the 5 talents came up and brought 5 more talents, saying, Master, you entrusted 5 talents to me. See, I have gained 5 more talents. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. 2 Timothy 1, 6 and 7. Because of this, I remind you to rekindle God's gift that you possess through the laying on of my hands, for God did not give us a spirit of fear, but of power and love and self-control. Amen. May the good Lord bless the reading of His word. Sige, mag-aampo ta. Ito ko na itong ulo, Heavenly Father, as we gathered here today to hear your word and receive your teaching, O God. We come before you with an open hearts and minds. We pray for your wisdom
to illuminate our understanding and your Spirit to guide us in applying these truths to our life. May your words be a source of inspiration, encouragement, and transformation. Bless your servant today. Give her knowledge and wisdom and anointing, Lord, as she deliver your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, magaling ka da. Amen. This month, puro lang yun ni talents ato ang historyahan. And I'm sure, at the end sa atong series, naagyo'y daghang talents ang mugawas. Amen ba? Amen. The thesis of this series this morning is talents are multiplied when we invest them in serving others and the community. Correct ba? Kung natay talent, bisang isa, or duha, or tulo, kung ihatag na to sa Ginoo, dili lang yun na para sa Ginoo mayong ka Lord, para lang yun ni sa imo. Kung sa ibuhaton ni Lord, gamiton na aron ka mo share sa uban. Manang mag-wonder ka, nga isa raman to akong talent, ngano na naghanaman ni? Diba? Ang gingon dara, when you use for the glory of God, dili po tagaan ka sa Ginoo, isa lang jud, mo grow yun na imong talent. Amen ba? The next slide, the next is fear may paralyze us. So ato siyang agian niya but faith empower us to step out and use our talents boldly for God's purposes. There are 4 examples of talents in the Bible. Nga kanang matong mga heroes in the Bible nga daghan kay talents. Dili nato makita sa pulpito. Pero makita nato sa ilang binuhatan. The servant who multiplied his talent, si Dorcas. No, kailan mo ni Dorcas? Wala mo kaila. O niya, pailala na ako sa ni Dorcas. Then si Joseph the dreamer and the Apostle Paul. The servant who multiplied his talents, Matthew 25:20-21. It says, and he who have received the 5 talents came forward bringing 5 talents more, saying, Master, you have delivered me 5 talents. Here I have made 5 talents more. His master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, then I will set you over much. So, ang pasabot, kung faithful ka sa isa, tagaan paday ka niyag daghan. The man in the parable of the talents set an example of multiple talents. Nga naman, because he demonstrate, number 1, diligence. Kaning tao nga gitagaan og 5 ka talents, kabalo siya 5 lang. So mahadlok siya nga mabaon. So yung sa mo, nagningkamot siya, nga padaghano niya ang talent niya. So kaning tawanan ni dili ni matulog. Siguro 24 hours ni nagtrabaho ba para mutubo ang iyang investment. Second, the man in the talents nga, naa siya faithfulness. Faithful siya siyang trabaho, faithful siya siyang kagalingon, faithful siya sa Ginoo. In other words, walay compromise sa iya. Di siya mag-compromise nga magtulog-tulog while ang akong investment dara kanang na stop. So kani nga tawhanan ni nag-strive good siya nga padaghanon tong talent nga gihatag sa iyang master. Kabalo ka, we are steward lang ta, no? Piniyalan lang ta sa atong kwarta, sa atong mga anak, sa atong balay, atong resources. Piniyalan lang ta, wala na'y ato Everything belongs to God. Amen ba? And then, kani nga tao na ay initiative. Dili pwede nga isa lang akong focus, dapat direct. Kung namaligya ako kwek-kwek, mamaligya po kong tubig. Kung namaligya kog tubig, mamaligya po siguro ko guys candy. So di ba? Daghan kayo kog buhaton. Ngano man, for the glory of my master. For the glory sa akong amo. Para malipay siya. And then kaning tawhana na siya vision. Na someday kaning akong tindahan dili ni mapurdoy. Di ba kung maninda ta, mag-aim ang gyud ta nga mudako. Amen ba? Katong naitindahan dara, mag-aim jud ta nga mulambo. Di wala ta nag-aim nga mapurdoy. Kani nga tindahan someday mahimo ning convenience. O, di ba? Someday pag convenience mahimo na ni siyang gamay nga Gmall. Karon dako ni jud nga Gmall. Makita niyo ang transition. How the Lord is blessing our talents kung atong ihatag diya sa Ginoo. Financially gi-provide ta ni Lord. Kanang kwarta nga naata is our money nga gihatag ni Lord. Ato na siyang palambuon. Amen ba? And next is trustworthiness.
nagsalig jud ang master aning tawhana ni nga kaya niya buhaton. The same thing with the Lord. Kita nagsalig ang Dios sa ato nga nakaya nato ni gamiton ang talent nga naata. Kabalo ko na may mga talent dira. Talent nako, talent niyo di ta pareha. Kay mismo gani atong ilong dili pareha. Diba? Sige, tanawan ninyong ilong. Atong kumangko, di ba? Atong tam, dili pareha. The same thing sa talent. Unique ni nga talent nga naata. Ang gusto ni Lord, atong gamiton. Say amen. Amen. So, no. In His actions, showcase a combination of skills and qualities that enabled Him to excel in stewardship. Kani nga tao, nga naay 5 talents o productivity, leading to the growth and increase to the talents given to him. That's why the Lord says, well done, good and faithful servant. Nice kayo kung ingnan ka sa imong amo, gwapo kay ka nga, ano ba, trabahante ba, kaysa ingnon ka nga maot man kang trabahante, hala, layas. Di ba? Sakit kaysa, di ba, ingnon kag layas, di ko ganahan sa imo, ay, nagbalik na rin, di ba? Kaysa ingnan nga, gwapo kay ka man rabaho ba? It's because gwapo ka man rabaho, ikaw ang role model of the month. Oh, di ba? Ingnan ka sa gobyerno nga, hala, nga ano naman kung tarpulin dara. Ma-amaze ka, anong number 1 ka? It's because girewardan ka sa imong labor. Amen ba? Sa imong kahago, girewardan ka. How much more with the Lord? Amen ba? Talents nga naata, girewardan maganita earthly things, how much more ang Ginoo rewardan po kagdaghan. Second is Dorcas. Kani, pailan ako sa inyo si Dorcas. Si Dorcas means Tabitha in Aramaic. Kani si Dorcas, set an example of multiple talents. Singer ba si Dorcas? Di ba dili? Musician ba si Dorcas? Dili. Unsa man si Dorcas? Mananahi. Mananahi lang si Dorcas. Known for her action of kindness and charity, sa iyang pagkabuutan o sa iyang panghinatagon. Diba? Nagtahi siya sewing garments for the widows in her community. Diba nice kayang talent? Magtahi lag sinina para sa mga balo. Oy, kaya mga balo, nanay mag-supply sa inyong mga kinahanglan, mga sinina. O, diba? Her talent is sewing not only provided clothing for those in need, but also demonstrate her compassion. So, maluluyon, Juday ni si Dorcas. Second, generosity, manghinatagon, and willingness to serve others selflessly. Maka-remember ko sa imo, Tor. O, diba? Madto ka dito sa itong isa ka membro, magdala og bugas. No? It's a kind of, ano ba, kanaganing, waka nagtanaw si mong kagalingon ba? Nga ang bugas need food nimo. It's because God is using you, ana dito kay nagkinakanglan na. In other words, gi-honor nimo ang Ginoo above yourself. Amen ba? Dorcas' ability to use her talent for sewing as a means of helping the less fortunate. Amen ba? Kadto gyud walang na jud, wala ikapalit bisking ukay-ukay. Mao na yang trabaho ni Dorcas, di ba? Showing her multifaceted gifts of creativity, compassion, and practical assistance, making her a role model of utilizing talents for the benefit of others. Therefore, kung naatay talents, dili lang ato. Amen ba? Munay gusto sa Ginoo para pud sa uban. Kaning manglimpyo, talent ba ni? Kabalo ka ato ang kaning room na kaning church, isa lang gud ang tiglimpyo dere. Isa lang na yang talent maglimpyo. Unsay gihatag sa Ginoo kaduhan yang talent. Pag human yang limpyo, mugawas sila sa atong mga silingan mag-witnessing. Na-impress ko saya kay niana gyud siya, Brad, dawata ang Ginoo samtang may panahon ka pa. Kaya na ninyo? Talent ba yan ang mag-witnessing? Kay kung dili na nimo kaya, ayaw pagluman-luma. Di ba? Balihon kag pangutana, ikaw di ay. Di ba? Mahadlok pud ka. Pero kung talent na nimo, ug nakabalo ka nga gamiton ka sa Ginoo, tagaan kag wisdom ni Lord. Nasyak ko tong lalaki, kuyawan nimo Brad, oy. Naglimpyo lang siya. Dungag, in other words, dungagan atong talent kung atong ipagamit diya sa Ginoo. Amen ba? Unsa pay katulon yang talent? How can mag-drawing? Naka-remember ba mo nga nag-aeroplano nga iyang gipalupad out of kanang mga cartoon? Naghimo siya balay, nasyak ko. Naghimo siya barko. Huy, kuyawa ba ning tawhanan ni oy?
talent ba yan na? Dili biya na tanan nga naata. Amen ba? Dili tatanan nga naingana. Kung nakahinumdum mo nga na ay balay diri nga offering, siya'y naghimo anak. Once asa lang siya nag-start. Nag-start lang siya sa gipagamit niya iyang talent diya sa tubangan sa Dios. So dili ta makaingon nga wala ko'y talent, Lord. Para tong isa ka tao, wala jud ko'y talent, ako lang siya itago. No. Kitang tanan na atay talent. Ikatulo, Joseph the dreamer. Ka-remember mo Joseph, no? In Genesis 41, verse 46, Joseph set an example of multiple talents because he demonstrated exceptional skills. Grabe si Joseph, no? In administration. Makita ba niyo yung administration sa pulpit? Wala. Di ba? Administration na lang na siya sa office. Amen ba? Kaning padaga na to, diri administration na. Second, the planning, the organization, naay hawd ana og naay talented ana. Gusto mo strategic planning? Naata ani diri, naatay hawd mag strategic planning ding simbahan na. Isa lang pod. In other words, ang talent nga naata dili tanan. Amen ba? And wisdom, grabe kay wisdom ni Joseph, no? As the overseer of Egypt during the time of abundance and famine, Joseph effectively managed resources. Dili biya ta hawd mo manage og kwarta. Makaingon ka nga pa manang akong bana mahala siya na pag naakay kwarta malipay jud ang lots. Ano, 1 day millionaire man ko pag naakoy kwarta. Ala, shopping dito, pag uli dari, wala na ko'y kwarta. Di ba? Dili, tanan nga how ta mo manage niya ng resources. Pero naay talented na nga gihatag sa Dios. Amen ba? Implementing strategic measures to prepare for the future. Second, interpreted dreams. Grabe si Joseph, no? From magpakaon lang, ay magdalalag pagkaon para siyang igsuon kay nagpastol og mga karnero to naabot siya sa Egypt. But pasabot ang iyang talent giagi gyud siya og kanang scratch ba. Ulaw maning magdala og lamaw, no, ay kadang magkuha og lamaw, magpakaon og iro, pero kung kanang talent nga gihatag sa Ginoo sa imo, gamitan na. Ulaw maning ka na mingon ka nga manghugas og kanang plato kay nara kus kusina manghugas ng og plato. Nga man maghugas ka og plato dinha for the glory of God man na. And someday kanang imong tighugas og plato mahimo na kang manager. Amen ba? Di ba daghan success stories na nga tung una nga hala tig nus-nus lang jud ko ana tig limpyo lang pero karon asa na siya gibutang sa Ginoo. Nahimo na siyang manager. Sa iyang gitrabahoan, nahimo na siyang manager. Like Joseph, ing ana gihapon, wala nag-question si Joseph nga nung tigbahatag ra man kog pagkaon sa akong igsuon, nga pwede man ko magpakaon og karnero as well. Pero unsay ginahitabo, naday plano ang Ginoo. Therefore, ang atong kinabuhi kung unsay talent nga naata, ayaw giyaw-yaw. Lord, wala man ko yung samang talent ni GR. Oy, grabe na yun na iyang talent ba? Miski pagbalintungo na yun na siya ba? Ingana na yun na iyang talent. Ayaw siya samaha. Kaya ang imong talent, different sa iya og unique imong talent. Unsay nagamatter lang, ihatag nato sa Ginoo atong talent. His talent in leadership, interpretation and foresight not only saved Egypt from the famine, but also positioned him as the respected and influential figure. Naunsa naman si Joseph? The governor of Egypt. Unsa lagod siya itong una? Diba? Ultimo lang. Pero karon naunsa siya? Governor, right hand. Diba? Sa king. Kung ang atong talent, atong ihatag diya sa Ginoo, ma-recognize ka. Ma-recognize ka nga, grabe Lord, no, ingani raman ko tong una, pero unsa naman ko karon because of you. Dili ingon nga, ako na good ni, sorry na lang mo. Dili ana. Because of you, Lord. Ngaingani ko, wala jud kaning talent nga na ako, nga kabalo ko mo kanta, kabalo ko magtugtog, dili ni ako, Lord. Ayog ginaniyog ang kuna, kay kauna sa Ginoo. Always recognize God. Amen. Next, the fourth is si Paul. Paul set an example of multiple talents kani ganahan tani because he exhibit a combination of diverse gifts kani si Paul and capabilities in his ministry. Paul demonstrated skills in preaching. Ang pastors diha taas kamot.
Diba? Ni graduate og imbay, taas kamot. Apil mo ani, you are little Paul. Oh, di ba? So, kita dito mga little Paul. Pero ayun mo pangarap nga kanang napud mo tanan sa taas. Kay talent jud ni siya, skills nga gihatag ni Lord. And Paul is writing also a letters. Kung sa mga letters ni Paul, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon. Kana tanan nga libro mauna atong ginasop. Correct? Nanata sa 1st Corinthians. Hopefully kitang tanan church mo-go gyud ta sa 1st Corinthians. Mag-soap pud ta, mag-journey pud ta kay ang soaping dili imong katapad kun dili ikaw personally na nimo diha sa atong buhi nga Dios. Second, mentoring others. Grabe ang talent ni Paul, no? Mga LG heads, kamo biya ang naga-mentor sa mga LG members. Naataan na nga talent. And hopefully, this talent di mawala sa tuwa. Kaya nga naman, kuhaon ba yan ni kung dili nato i-exercise? Amen ba? Kung di nato ni, kanaganing i-exercise na ito itong talent, ato ning ilubong, kuhaon ni sa tuwa. And Paul is enduring hardship for the sake of spreading the gospel. His talent included effective communication. Kanang mga mascom student na how kay na sila magstorya. The theological knowledge na si Paul, leadership and a deep faith in Christ, which enabled him to plant churches. Amen ba? Naakay talent nga mo plant og churches, pag-plant og churches nga kauban nimo ang Ginoo. The family of Urbano is kanang planting churches sila. Bisking asa na lang sila mag-plant og churches. Dili tatanan nga naay skills sama ni Hana. No, unique yun nga skills ni Hana. Then isa pa dere, strengthen believers. Kani si Paul nga naa siya naga-encourage yun siya og mga believers nga mo-go nga mga laga diha sa Ginoo and defend the Christian faith. Amen ba? Next, if talents can be multiplied, how to multiply your talents? Kani, recognize your skills and strength. Sige ba? Kung ang talent ba ma-multiplied, unsaon nato pag-multiplied sa atong talent? Kung isa lang imong talent, kung ang talent imong forte nga manglimpyo na lang jud ko, Lord, di na jud ko mag-desire nga mag-drummer pa ko. Diba? Kay mo man na imong forte, mo man na imong skills, ako ni siyang i-cultivate. Second, practice, learn, and seek growth to improve your talents. Amen ba? Like si atong brother dere, nahimo siyang witnessing, no? Witnessing ni Jesus. Kung ang talent nimo nga mag-drum, practice ka mag-drum. Kaya atong musician, before nga magtugtog, mag-practice. Di ba na quotation na gayon? Practice makes perfect. Mag-practice gyud ta, always ta mag-practice, magtuon, mag-learn gyud ta. Kung gusto nimo mo increase imong talent, tun-an nato ang ubang talent. Pero ayaw biya itong isa nga imong kanang forte nimo. Mo nang giingon nga embrace risk, try new things and collaborate with others to enhance your abilities. So kung kabalo ka mo kanta, sa balay lang ka mo kanta, ayaw, appeal diri sa music team. Pa-audition ka kay Brother JR. Diba? Audition ka. Kung makapasar ka, good. Kung dili, practice. O, diba no? Then stay disciplined, focus, and persistent. Kanijud akong buhaton, Lord, nga kauban ka. Diba? Persistent. Mo kuan jud ko, Lord. Mo go jud ko sa talent nga na ako para magamit ko nimo. Amen ba? Para sa imong kahimayaan. Next, balik ta sa atong thesis. Talents are multiplied, pero fear may paralyze. Fear may paralyze us, but faith empowers us to step out and use our talents to boldly for God's purposes. Matthew 25:24-25. He also had received the one talent. Katong isa ka tao nga naay one talent came forward saying, Master, I know you to be a hard man. Wise putting out tao, no? Reaping where you did not sow and gathering where you scattered no seed. Verse 25, unsay ang gingon?
I was afraid. Nahadlok daw siya. And I went and hid your talent in the ground. Isa lang iyang talent, nahadlok siya, iyang gitago, gilubong niya sa yuta. Here, iyang magikuha. Here, you have what is yours. Ngano man, ngano nahadlok man siya. The man with one talent in the parable of the talents may have hidden his talent on the ground for various reasons. Opat, fear. Nahadlok siya, di ba? Verse 25, I was afraid. Nahadlok yun siya. Ngano nahadlok man siya? Because the man with one talent afraid to taking risk. Mahadlok dahil siya nga mo risk. Kung gitagaan siya 1 million, mahadlok siya nga, what if dili mo click akong negosyo? Mahadlok ko ma-fail. Di ba? Ano siya, mahadlok ko ma-fail. So, yang gibuhat, para playing safe siya, ako na lang gilubong. Church, kung naatay talent, usahay mahadlok ta, but let's overcome the fear. Amen ba? 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear. Wag yun gitagaan sa Dios nga espiritu sa kahadlok, but of power, of love, and of sound mind. The man with one talent may have lack of faith. Kulang yun siya sa pagtuo. Kulang sa pagtuo siyang abilities. Nga, di man jud na ko ni kaya. Hadlok po siya sa expectation sa iyang master. Mo nang dili na lang ko. Di ba? But the master na agud siya expectation sa tua. Gi-expect ko sa iyang master nga kanang iyang one talent, mo gain po ng another one. Pero kaning nga tao, kulang og pagtuo. Kung kulang siya pagtuo siyang trabaho, above all, kulang siya pagtuo sa Dios. Wa jud siya nagtuo nga kauban niya ang Dios. Ingon ang James 1:6, but when you ask, you must believe and not doubt. No? Because the one who doubt is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Mura lang kag nasa dagat nga hapak-hapak sa hangin, kanang tubig. So kung naay talent ka, kabalo ko nga kitang tanan naay talent, ayaw kahadlok. Have faith in God. Lord, kaya gyud na ako ni kay kauban ka. Na may criticism, di ba? Either negative or positive. Pero imong huna-huna, for the glory of God, di ka mag-mind og negative criticism. Kay kabalo ko, Lord, imuha gyud ni nga talent. Dili gyud ni ako Number 3, the man with one talent is lazy. Tapulan, unwilling to put effort to invest the talent. Tapulan siya, isa ra bitaw ni. Mura ni akong mathanog adlaw-adlaw, di ba? Isa ra bitaw ni ka subject, absina na lang na nako kay Lunes, ang Lunes is day off man na mo. Pati po na itong mga anak, ma-day off ra pod. Tuesday na sa miskwela. Di ba? Ay, isa ra bitaw ni ka subject. The same thing sa tong character ba? Hala, ang Ginoo, mangita sa tua. Mag-attendance na Ginoo og Monday. Di ba, no? So, ayog absent og Monday, mga estudyante. Di ba? And then, the same thing sa to, kung gitagantag di sa katalet, ay, sara bitaw ni, di na lang na ako ni kanang baling-balingon. Ayaw, kaya tawagon ka nagtapulan. Proverbs 19:15, slothfulness cast into a deep sleep, and an idle person will suffer hunger. In other words, ang tapulan nga tao, sigilag katulog. Hala kadara. No? O ang tapulan nga tao, mag-anto sa kagutom. Kay nga naman, maghulat lang siya, na ay ihatag. Bisita pag ninyong ga-farm, hantod karon na pagyapon dito si Juan Tamad nga mahulog ang bayabas, di ba? Dili ta sama ni ana no, ang gusto sa Dios sa tuwa nga kugihan ta. Amen ba? Amen no, kugihan gyud ta sa talent nga naata. Unique gud ni atong mga talent ba? Kanya-kanya tag talent, unique yun niya itong mga talent. Pero gi-encourage yun sa Ginoo nga dili tamag tinapulan. Number 4, selfishness. The man with one talent is selfish. Unwilling to share or invest the talent for the benefits of others or the master. Kabalumang ning kaning tawhanan ni nga, once mo grow ang isa ka talent o ang iyang 1 million mahimong 2 million, iyang huna-huna, wala ko'y maakuan Kaya nga naman, pagbalik sa iyang amo, pangutanon man siya, nitubo ba ang kwarta?
Maingon siya, nitubo. O, gikuha niya ang kapital. Gikuha pag yun niya ang kanang ginansya. Wala na ko'y ako. Diba? Wala na ko'y ako. So, kani nga tao ni, selfish ni. Siya, para sure ko, mag-invest ko, ako lang. Diba? Ako lang di ay. Wala ko'y kauban. Kani nga tao is hakog ni siya. Kung ang gusto sa Diyos sa tuwa, kung naatay talent, learn to share. Amen ba? Mo nang kung manotice ninyo, atong musician na ay next generation. Di ba? Kasa itong mga next gender eh. Di ba? Natay musician nga next generation. And someday, kanang atong mga apo, sila na po ang second generation o third generation. Share the talents nga naata. Amen ba? Amen. Philippians 2, 3, and 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value others above yourself. Not looking to your own interest. Dili lang ako ang interest. But each of you to the interest of others. Now, how can you overcome the fear of using talent? Ay, di lang ko mukanta, maulo, manggod ko. Number 1, trust in God's provision. Amen ba? Kung gitagaan kag talent sa Ginoo nga magwali, tagaan ka sa talent sa Ginoo nga magtugtog, gitagaan ka sa Ginoo ka ng hawd mag-debate, gamitan na. Di ba? Mong kumingon ka, ay, maulaw man ko, salig sa Ginoo. Philippians 4:13, masagingon ni Paul, I can do all things through Christ who strengthened me. Amen. Kaya di ay nato nga kuyog ang Ginoo. In this church, kulang og drivers. Kung kabalo mo mag-drive, og talent ninyo mag-drive, kay di ka na mo makit-an diri sa pulpit, apply na. O, di ba? Kabalo man ko mag-drive, ay di na lang ko mag-drive. I know. Kabalo ko mag-drive for the glory of God. Ako nang gamiton. Amen ba? Amen. Ayaw itago atong talent. Number 2, seek strength in God. Isaiah 41:10, fear not, o di daw ta mahadlok, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Bisking gihadlok na ka, tagaan kag kusog sa Ginoo, gikan sa sulod. No? I will help you, tabangan kaniya, and uphold you with my righteous hand. Amen ba? So, no need na ta mag-worry. Ang talent nato nga isa, duha, tulo. Lord, ganitanan imuha gyud ni. And I know kuyog gyud ka sa ako ang kinabuhi. Naga-journey gyud ka kauban nako. Ang talent nga na ako nga tulo, dungaga na nimog tulo, mahimo na siyang unom. Amen ba? Amen. Use your talent for God's glory. Atong ihatag atong talent diha sa kahimayaan sa Dios. Ang talent nga naata nga ginagamit nato diya sa Dios ayaw gamita sa kalibutanon. Amen ba? Kay kuhaon jud na sa Ginoo sa imuha. Kaya ang gusto sa Dios nga iyaha lang na. Amen ba? God is a jealous God. Amen ba? Ang talent nga naa ka ayaw gamita sa kalibutanon. It's a wrong yun na nga konsepto nga gigamit ako sa simbahan, gigamit na ako sa kalibutan. 1 Peter 4:10, as each one has received a special gift, employ it in serving one another as good steward of the manifold grace of God. Verse 11, whoever speaks is to do so. Kung kinsa tong hawd kay magstorya, buhata as one who is speaking the utterance of God. Whoever serve is to do so as one who is serving by the strength with God supplies. In all things, God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen. But pasabot, kung unsang gasa nga naa ka, gamita. Amen ba? Huwag yun, nagingaw ng Ginoo, gamita for the world. Gamita for the glory of God. Number 4, embrace with courage and boldness. Kung naakay talent kay nga na, kani naman jud Lord, ako nang juding dawaton. O di ba? Ay dili lang ko na siya lang siya. No, dawata siya with courage and boldness nga kaya na ako ni nga kauban ng Dios. Joshua 1:9, have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be frightened. And do not be dismayed,
For the Lord your God is with you wherever you go. Anak ko sa kong sister, madto naman yung kag Dubai. Og dado naman yun na nimo si sabi, dito naman yun mo mamuyo, hopefully makita ka na ko nga gamiton sa Ginoo sa inyong church. As well as si Dayday, ingon ko day na naman yun ka sa Hokkaido, naka sa Sapporo, og nakay church dito, I hope and pray nga, talent nga na ka, ayaw ilubong. Gamita siya, kay hawbit siya magtamburin, no? Hawbit siya magtamburin, magtudlo ang bata, gamita siya for the glory of God. And then, nakita na ko kay nag-video man si Ami, gigamit yun niya iyahang talent. So, leader ba ito siya dito sa church? O so, leader po siya dito sa Dubai. Kung asa man tayo butang ni Lord, ipagawas yun na to atong talent. Amen ba? Atong gamiton for the glory of God. Dili na to nga, ay maulaw man ko anang ayaw. Gamita siya for the glory of God. Amen. Ang question, kaning mga seniors, pwede pa ba magamit ilang talent? Amen, mga seniors. Pwede kayo. Di ba? A few example of talents that individual may possess. Number 1, music. Di ba? Kanya itong mga musician belong to this number 1. Playing instruments or singing, dancing to worship and praise God. Kani mga tambouriners, kani mga musician nato. Ato mga musicians, di ba? Dili tanan musicians teacher. Amen ba? Dili tanan teacher musicians. Naagyo na specific talent nga ihatag ang Dios sa imo ha. Number 2 is teaching. Sharing knowledge and wisdom to guide and educate others. Atong sa LDP teachers, ang Sunday school teachers, ang preachers, kanang mga teachers nato sa school, kana belong sila dere. Hospitality, welcoming and serving others with a generous and kind spirit. Atong mga ushers. Di ba natay ushers nga senior? Pwede pod mo dili senior. O, di ba? Mo nang i-cultivate na to ang talent ka na ako, pwede ko mag-usher. Di lang ko mag-usher, kay kuan man ko kanang ulawon, manggod ko. Ay, dili. Ano, di ba? I-cultivate na to ang talent nga nata. The craftsmanship, creating a beautiful art, or craftsmanship to honor God's creativity. Kanang howd kayo maghabi og tela? Howd kayo mag-sculpture? Kanang mag-carving? Lisod baya na siya. But not all people howd kay ni Ana. Amen ba? Number 5, leadership. Inspiring and leading others with wisdom and integrity. Ato mga admin, ato mga pastoral, ato mga council. Naiingana nga talent. Leadership. Makita ba nato sa pulpit? Di ba? Wala. Lord, akong talent is behind the scene lang, Jude. Oh, di ba? Muna yung prayer, Lord, behind the scene lang, Jude ko, Lord, no? Ma-recognize na. Number 6, praying fervently for others and seeking God's intervention. Diri pwede ang mga seniors. Amen ba? Pwede dili mga seniors, mga juniors, di ba? Mga youth, mga YA, monang naatay, morning watch. Amen ba? Katong nag-attend og morning watch. Say amen. Amen. Next, showing empathy and care for those in need, reflecting God's love. Sama ni Dorcas na siya'y compassion. No need na ingnan ka nga, loy good kay ko. Pero kung nakay kasing-kasing nga mo tabang, anyway, God will tell your heart, tabangin na siya. Nakatry mo, ana? Tabangin na siya. Miski pag di ka mo sugot, mugawas yun na imuhang resources para itabang sa iya. Ha? Number 8, hospitality, opening their homes and hearts to to welcome and care for others in need. What if wala ana tanan nga talent nga naam? Talent nga akong gisulti. Pwede mo log in ani. https://www.talenttoday.com. Type na ninyo sa Google. Mugawas na question ana. What if ingon ka nga wala man jud ko ani Lord, wala man jud ko ani. Wala jud ko ani ba? Ug dili mo pud ko mosugot Lord nga pungko pasinaw pauli. Di pud ko ana Lord. Pwede na nyo i-type. Question man na siya. Nya mugawas ana ingana day imong talent. Ingana day imong talent. Amen ba? Amen. So question, are you ready to use your talents for God's glory?
Amen. Usab, are you ready to use your talents for God's glory? Amen. Amen. Jude, no? Amen and amen. Our conclusion for today, by stepping out in faith, overcoming fear, and actively using our talents for the service of God and others, we can multiply. Mamultiply yun atong talent and enhance these gifts. Whether possessing many talents, daghan daw iyong talents, or gamay lang ang imong talents. Unsay gingon? It is intentionality. Intentionality and faithfulness in stewarding and developing these talents that truly matters. Every talent, no matter how small, o di ba? Dili tanan talent dako kay naa ka sa pulpito, dako kay naa ka sa stage. Kanang atong SM. Atong SM nga tighatag lang kog microphone. Talent man na, di ba? Tighatag lang microphone, tig-ana lag sound. Kabalo ko, na-remember na ko si Sabi, mana siya, mamay, dili lang ko magtamburin, kay biski pag unsaon na kog push, yun Sabi, palitag uniform, palitag tamburin, palitag clip, para musayaw. Unsayang gingon, mamay, tig-ana lang good ko sa, kuhan sa likod, sa audio, tig-line lang good ko sa wire, maujud na iyang talent. Paliti ko kuan para naay bitay-bitay di sa likod, tawagon ko ni kuan ni Kuya Edsel. Maujud na. Ano siya, diha ko gusto may. O, see? Ang talents nga nata, biski i-push ka sa imong katapad, di gyud na maimuha. Kay kabalo ang Ginoo nga unsay talent nga naa ka. Amen ba? Amen. Ingon siya rin, every talent, no matter how small, has the potential to make a significant impact when used in alignment with God's purposes. Therefore, let us embrace our unique talents. Unique yun yatong talents ba? Overcome fear through trust in God and strive to multiply and share our gifts for the glory of God. Amen? And the benefits of others. Amen. To God be the glory. Let's clap our hands to the Lord. Amen ba? And this is our reflection question. Are you ready to trust God, step out in faith, and use your talents to bring glory to Him? Amen. No? Which talent do you want to use to glorify God? So karon pa lang, unsa man yun na talent, Lord? Akong ipagamit diha sa imuha. Ingon siya dere, magamay ug madako. Ang nagmatter is imong gipagamit sa Ginoo. Amen. Sige, manindog ta for our closing prayer. Iduko na itong ulo. Let us pray. Heavenly Father, as we reflect on the message of multiplying talents and being faithful stewards, God, of the gifts you have entrusted to us, we are reminded of the importance of using our abilities for your glory and the benefits of others. Thank you for the reminders that you have uniquely gifted each of us, and you call us to invest and multiply those talents for your kingdom. We commit our talents, our time, our resources into your hands, trusting that you will multiply them beyond what we can imagine. May your grace and favor be upon us as we strive to be faithful and fruitful servants in your vineyard. Thank you, Lord, for the privilege of serving you and for the opportunities to provide for us to grow and multiply our talents. May all we do bring glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. To God be the glory. Manglingkod ta. Let's continue to worship the Lord as we will sing our response song. Just ordinary people, God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do as He commands. God uses
chooses people that will give him all. No matter how small your all may seem to you, because little becomes much if you place it in the Master's hand. Just ordinary people, God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do as He commands. Oh yes, God uses people that will give Him all. No matter how small your all may seem to you, because little becomes much if you place it in the Master's hand. Just like that little lad who gave Jesus all he had, how the multitude was fed with the fish and the loaves of bread. What you have may not seem much, but when you yield it to the touch of the Master's loving hand, then you will understand how your life could never be the same. Just ordinary people, God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do as He commands. God uses people that will give Him all. No matter how small your all may seem to you, because little becomes much if you place it in the Master's hand. Because little becomes much if you place it in the Master's hand. Okay, shall we all stand and let's raise our tithes and offering unto the Lord. Amen. And let's declare our declaration. Okay. Begin. I declare in the name of Jesus Christ financial blessings and breakthrough upon me and upon the members of this church. I will continue to be faithful in supporting the work of God. I will continue to be committed in doing the work of God according to His will. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income will be protected, and the work of my hands will be blessed.
by the power of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we bring our tithes and offering before you with hearts of thanksgiving and obedience. We recognize, Lord, that you are the source of all blessings and provisions in our lives, and we honor you with our giving. May these tithes and offering be used to advance your kingdom, support the ministry, and bless those in need. We pray for your favor and blessings to accompany our giving, multiplying it for your purposes. Thank you for the opportunity to participate in your work through our financial offerings. In Jesus' name, amen and amen. Sige, pwede na nato isulod ang atong offering sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. We are all ordinary people, but with special gifts from the Lord. Amen. Kinsa diri ang naay talent, may gonna praise the Lord. Praise the Lord. And one thing that the Lord wants from our talents is that atoa siyang gamiton. Kung magpagamit gyud ta diha sa ato ang buhing Ginoo. Shall we sing our doxology song? Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Everybody, let's raise our hands for the blessing. May the Lord God bless you and keep you, and makes His face shine upon you, and be gracious unto you, and give you peace. May the love of God the Father, and the ever-sufficient grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit be unto us all. And the people of God will say, Amen and Amen. God bless you. Happy Sunday. See you next